Hello everyone, welcome to Race Academy. You're with Thanmayi. I hope your sessions are being productive. So let's dive into today's current affairs of 21st July 2026. Here we go. Spain wins FIFA World Cup 2026 title. So let's go with the details. India is overjoyed. I've seen many of my friends and students are super happy about Spain won the FIFA World Cup. Now let's see with the details. So 2026 FIFA World Cup లో స్పెయిన్ అనేది విన్ అయింది defeating Argentina 1-4 in the finals. Ferran Torres scored the match-winning goal in an extra time. Spain lifted its second FIFA World Cup trophy, the first since 2010. 2010 నుంచి ఇప్పటికి ఫస్ట్ టైం అండ్ టోటల్ ఓవరాల్ గా ఇది సెకండ్ ట్రోఫీ అన్నమాట స్పెయిన్ కి. ఇట్ బికేమ్ ద ఫస్ట్ యూరోపియన్ టీమ్ సిన్స్ ఇటలీ టు విన్ వరల్డ్ కప్ హోస్టెడ్ ఇన్ అమెరికాస్. Spain completed a remarkable run after losing winning UEFA Euro 2024, highlighting its dominance in the international football. And full list of the winners, no one is going to ask you guys because nowhere India is related kabatti. You don't need to remember the namings of the persons who have played in it. What question do we have? Which country won FIFA World Cup 2026? We have Spain. Moving forward to our next article, everyone. India wins one gold medal as well as three silver medals at the 37th International Biology Olympiad. India achieved an outstanding performance of 37th International Biology Olympiad 2026, which is held in Lithuania, by winning one gold and three silver medals. ఎవరెవరికి వచ్చింది? గోల్డ్ మెడల్ భవ్య గారికి వచ్చింది ఫ్రమ్ హర్యానా. సిల్వర్ మెడల్ ఇస్ బై సౌమిల్ ఫ్రమ్ వెస్ట్ బెంగాల్. అగైన్ సిల్వర్ మెడల్ బై Nishit Kalani from Rajasthan. Another silver from Anmol Kumar from Punjab. All these four people got gold medal and three silver medals. సో అసలు ఇంతకీ ఇంటర్నేషనల్ బయాలజీ ఒలింపియాడ్ అంటే ఏంటి? మనకి ఒలింపియాడ్ ఎగ్జామ్స్ అవుతూ ఉంటాయి కదా గైస్, విచ్ ఆర్ క్వైట్ ఫేమస్. యా, సో ఈ ఎగ్జామ్స్లోని ఇండియాకి 4 మెడల్స్ వచ్చాయి దిస్ టైం. ఇది ఇంతకీ ఎప్పుడు ఫస్ట్ టైం హెల్డ్ అయింది? ఇన్ 1990. ఇట్ టెస్ట్ బోత్ థియోరటికల్ నాలెడ్జ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ప్రాక్టికల్ ల్యాబొరేటరీ స్కిల్స్. సో ఈ బయాలజీ ఒలింపియాడ్లోని థియరీ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఎంత ఉంది, రెండు కలిపి టెస్ట్ చేస్తారనమాట. క్లియర్? ఈచ్ పార్టిసిపేటింగ్ కంట్రీస్ సెండ్ అ టీమ్ ఆఫ్ 4 students selected through the national level Olympiads. సో నేషనల్ లెవెల్ ఒలింపియాడ్స్లోని ఒక్కొక్క కంట్రీ నుంచి ఫోర్ మెంబర్స్ అనేది వస్తారన్నమాట. వాళ్ళకి ఫస్ట్ నేషనల్ లెవెల్స్ ఒలింపియాడ్స్ కండక్ట్ చేసి అందులో 4 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేసి ఆ 4 మెంబర్స్ని పంపిస్తారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ. క్లియర్? సో selection of Indian team. Students are selected through the national standard examination and subsequent Olympiad stages. The program is coordinated by Homi Bhabha Center for Science Education, which we have already discussed. Yes, everyone. What question do we have? Which country hosted the 37th International Biology Olympiad? That is Lithuania. Moving forward to our next article, everyone. Indian Embassy in Azerbaijan inaugurates permanent exhibition on UNESCO World Heritage Site of India. Now, before going with the details, let me tell you what is soft power, what is hard power diplomacy. సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ అంటే ఒక కంట్రీతోని కల్చరల్ టైస్ని, ట్రెడిషనల్ టైస్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడాన్ని సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యోగా ఫర్ ఇండియా ఇస్ ఎ సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ. బుద్ధిజం ఫర్ ఇండియా ఇస్ ఎ సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ. యా, అలాగే అజర్బైజాన్ ఏం చేస్తుంది? వాళ్ళ కంట్రీలో ఇండియా యొక్క కల్చర్ని, హెరిటేజ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. సో నవ్ ఇట్ విల్ బికమ్ అ సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ ఫర్ అజర్బైజాన్ టు ఇండియా. హార్డ్ పవర్ డిప్లొమసీ అంటే, ఫస్ట్ డిప్లొమసీ అంటే ఏంటి? టైస్. ఓకే, సో ఒక కంట్రీతో మనం సాఫ్ట్గా డిప్లొమాటిక్ టైస్ పెట్టుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ హార్డ్ పవర్ డిప్లొమసీ లైక్ మిలిటరీ అలా పెట్టుకోవచ్చు. అజర్బైజాన్ వాంట్స్ టు హ్యావ్ అ సాఫ్ట్ పవర్ డిప్లొమసీ విత్ ఇండియా. కాబట్టి it is creating a UNESCO World Heritage Site exhibition in its country, showcasing all Indian culture, Indian cultures, Indian heritage to the world. Now let's see the details. The Embassy of India in Azerbaijan inaugurated a permanent exhibition on UNESCO World Heritage Site in India in Baku.
The exhibition aims to showcase India's rich cultural and natural heritage and strengthens India-Azerbaijan cultural relations. It promotes India's soft power diplomacy, tourism, and people-to-people exchange. The exhibition is open to the public and features photographers and informations on India's UNESCO's World Heritage Sites. సో ఇండియాలో ఏమేమైతే వరల్డ్ యునెస్కో సైట్స్ ఉన్నాయో అవన్నిటి ఫొటోస్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇలా ఎగ్జిబిషన్లో పెడుతున్నారనమాట. యా. The inaugural event also included a heritage and fashion walk, Indian street food festival, and cultural performance, highlighting India's diverse traditions. ఇంతకీ అసలు యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అంటే ఏంటి? ఇది మనందరికీ తెలిసిందే, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్డ్ అండర్ 1972 కన్వెన్షన్ concerning the protection of world cultural and natural heritage, ఇన్స్క్రైబ్డ్ బై ద యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ. ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయి? కల్చరల్ హెరిటేజ్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు, నేచురల్ హెరిటేజ్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు, మిక్స్డ్ హెరిటేజ్ని ప్రిజర్వ్ చేస్తారు, అండ్ ఆల్సో సైట్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ బేస్డ్ ఆన్ ద అవుట్ స్టాండింగ్ యూనివర్సల్ వాల్యూ. క్లియర్ ఎవ్రీవన్? What question do we have? Where did Indian Embassy inaugurated the permanent exhibition in UNESCO World Heritage Site of India? We have Baku, Azerbaijan. Clear. Moving forward to our next article, everyone. Hindi film Article 370 wins Best Film Award at the 72nd National Film Awards. So 72nd National Film Awards loni Article 370 by Yami Gautam received the Best Film Award anmata. The Hindi film Article 370 won the Best Feature Film Award in the 72nd National Film Awards. Yami Gautam won the Best Actress Award for her performance in Article 370. Mammootty and Karthikeyan shared the Best Actor Award. So Mammootty ki Karthikeyan ki Best Actor Award వచ్చింది. Whereas మన యామి గౌతమ్ గారికి Best Actress Award అనేది వచ్చింది అనమాట. క్లియర్? సో ఇంతకీ అవార్డ్స్ ఎవరు అనౌన్స్ చేస్తారు? ద అవార్డ్స్ వర్ అనౌన్స్డ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఇన్ న్యూ ఢిల్లీ. ద నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్స్ రికగ్నైజెస్ ద ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ సినిమా across feature films, non-feature films, writing on cinema. Yeah. ఇంతకీ మన నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ అసలు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాయి? ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనేది 1954లో స్టార్ట్ అయింది అండ్ ఫస్ట్ అవార్డ్స్ కూడా 1954లోనే ఇచ్చారు. అండ్ అప్పటి నుంచి ఇట్ విల్ బి ప్రెజెంటెడ్ బై ద మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ అండర్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలోనే వస్తుంది. ఎవరు అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తున్నారు? నేషనల్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కోఆపరేషన్ వాళ్ళు దీన్ని అడ్మినిస్ట్రేట్ చేస్తున్నారు అనమాట. ఓకే. ఇందులో హైయెస్ట్ హానర్స్ ఎవరున్నారు? వీ హ్యావ్ స్వర్ణ కమల్ గారు విత్ అ గోల్డెన్ లోటస్ అండ్ రజత్ కమల్ గారు విత్ అ సిల్వర్ లోటస్. క్లియర్? ఇందులో ఏమేమి కేటగిరీస్ ఉంటాయి? ఫీచర్డ్ ఫిలిమ్స్, నాన్ ఫీచర్డ్ ఫిలిమ్స్, రైటింగ్ ఆన్ సినిమా. పర్పస్ ఏంటి? టు ప్రమోట్ ఎక్సలెన్స్, ఎస్థెటిక్ క్వాలిటీ అండ్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ త్రూ ద సినిమా. Yes, guys, this is the main motive. What question do we have? Which film won the Best Feature Film Award of 72nd National Film Awards? That is Article 370. Yes. Moving forward to our next article, everyone. PV Sindhu clinches Maidan Japan Open title, becomes first Indian champion. So మనందరికీ తెలుసు పివి సింధు గారు షీ హ్యావ్ స్క్రిప్టెడ్ హిస్టరీ by winning her Maidan Japan Open 2026 women's single title. She became the first Indian shuttler to win the prestigious Japan Open. In the final, Sindhu defeated Japan's Anke Yamaguchi in straight games 21 to 17, 21 to 17. The victory ended Sindhu's nearly 2 years title drought and earned her first BWF Super 750 title. The triumph comes ahead of the 2026 BWF World Championship, boosting India's medal prospect. PV Sindhu key achievements. ఆమె ఫుల్ నేమ్ ఏంటి? పుసర్ల వెంకట సింధు, దట్ ఈస్ పివి సింధు. హర్ బర్త్ ప్లేస్ ఇస్ హైదరాబాద్, తెలంగాణ. అండ్ ఆమెకి ఇప్పటికీ ఒలింపిక్స్లో 2 మెడల్స్ వచ్చాయి. రియో 2016లో సిల్వర్ వచ్చింది, టోక్యో 2020లో బ్రాంజ్ వచ్చింది, వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్లో 2019లో అవార్డు వచ్చింది. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ ఉమెన్ సింగిల్స్ 2022 అవార్డ్ యాజ్ వెల్. అండ్ నౌ వీ హ్యావ్ ద మైదన్ జపాన్ ఓపెన్ టైటిల్స్ అవార్డ్ ఆల్సో. ఆమెకి వచ్చిన అవార్డ్స్లో ధ్యాన్ చంద్ ఖేల్ రత్న, పద్మభూషణ్, పద్మశ్రీ, అర్జున అవార్డ్స్ అండ్ కరెంట్ కోచ్ కింద ఐర్వంశి ఆదిప్రతమ అని గారు ఉన్నారన్నమాట. క్లియర్?
What question do we have? Who became the first Indian to win the Japan Open badminton title? That is PV Sindhu garu. Moving forward to our next article, Gujarat tops Niti Aayog's first investment friendliness index 2026. సో నీతి ఆయోగ్ ఏదైతే ఉందో అందులోని ఫ్రెండ్లీనెస్ ఇండెక్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీనెస్ ఇండెక్స్ అని ఒక లిస్ట్ రిలీజ్ చేస్తారో అందులో గుజరాత్ టాప్ అయింది. లెట్స్ సీ విత్ ద డీటెయిల్స్. Niti Aayog released the first ever Investment Friendliness Index 2026 to access the investment ecosystem across states and union territories. Gujarat emerged as the most investment friendly large state, while Uttarakhand topped the hilly and northeastern states category, and Goa ranked first among the UTs and city states. So Gujarat usually India మొత్తంలో టాప్ ర్యాంక్ లో వచ్చింది. సెకండ్ నార్త్ ఈస్ట్ రీజన్ అండ్ హిల్లీ రీజన్ నుంచి ఉత్తరాఖండ్ అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ గోవా ఫ్రమ్ ద యునైటెడ్ సారీ యూనియన్ టెరిటరీస్ లిస్ట్ నుంచి వచ్చారనమాట. ఇంతకీ ఈ ఇండెక్స్ యొక్క మెయిన్ గోల్ ఏంటి? స్టేట్స్కి మధ్య ఒక యూటీస్కి మధ్య ఒక హెల్దీ కాంపిటీషన్ అండ్ కోఆపరేటివ్ ఫెడరలిజం అనేది ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఇది తెస్తున్నారు అనమాట. The report found that no state and UT achieved the top performance benchmark of 60 marks, highlighting a significant scope for further reforms. So, ఏ స్టేట్ కి 60 on 60 మార్క్స్ అయితే రాలేవు. So, this portrays that we have to have a lot of further reforms. Clear. Peer group categories లో ఏమేమి ఉన్నాయి? First we have large states, next we have hilly and northeastern states, next we have union territories and city states. No state scored above 60, indicating no best performer or top performer. Large states lo first we have Gujarat, next Maharashtra, next Tamil Nadu, next Odisha, and next Goa. Clear everyone. What question do we have? Which state topped Niti Aayog's first investment friendliness index 2026 among large states? That is Gujarat. ఇంతకీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీనెస్ ఇండెక్స్ అంటే ఏంటి? ఏ స్టేట్లోని ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడానికి ఎక్కువ రిస్ట్రిక్షన్స్ కానీ అలాంటివి ఏమీ లేకుండా కొంచెం ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ బాగుందో వాటి స్టేట్స్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీనెస్ ఇండెక్స్లోని టాప్ మోస్ట్కి ఇస్తున్నారు అనమాట. క్లియర్. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ టు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. రోహిత్ శర్మ becomes oldest Indian to score on ODI century. Let's see. Rohit Sharma created history by becoming the oldest Indian cricketer to score a century in one-day international. One-day international లో రోహిత్ శర్మ గారు ఒక హిస్టరీ క్లియర్ చేశారు టు బీ ద ఓల్డెస్ట్ వన్ టు డూ a century. So at the age of 39 years and 80 days, he surpassed Sachin Tendulkar's previous record. Rohit scored a brilliant 134 off 110 balls against England in the third ODI at Lord's Cricket Ground, London. He became the first Indian batter to score an ODI century at the Lords and helped India register a memorable victory. సో ఇతని హిస్టారిక్ అచీవ్మెంట్లో ఏముంది? హీ ఈస్ ద ఓల్డెస్ట్ ఇండియన్ టు స్కోర్ ఓడిఐ సెంచరీ అండ్ ఆల్సో ఫస్ట్ ఇండియన్ టు స్కోర్ అండ్ ఓడిఐ హండ్రెడ్స్ అట్ లార్డ్స్ కూడా. అండ్ మన సచిన్ టెండూల్కర్ గారు ద గాడ్ ఆఫ్ క్రికెట్, అతన్ని కూడా ఇతను సర్పాస్ చేసేసారు అనమాట. క్లియర్ ఎవ్రీవన్. అండ్ ఇంకా మనం రోహిత్ శర్మ గారి మేజర్ ఓడిఐ రికార్డ్స్ చూసుకుంటే హీ హ్యావ్ 264 వర్సెస్ శ్రీలంకలో కూడా వచ్చారు అండ్ ఓన్లీ బెటర్ టు స్కోర్ 3 ODI డబుల్ సెంచరీ, మోస్ట్ సెంచరీస్ ఇన్ ద సింగిల్ ICC క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ 5 అండ్ మోస్ట్ ODI సెంచరీ బై అన్ ఇండియన్ ఆఫ్టర్ సచిన్ టెండూల్కర్ కూడా ఇతనే, సచిన్ టెండూల్కర్ అండ్ విరాట్ కోహ్లీ. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ రోహిత్ శర్మ ఓన్లీ. ఎస్ గైస్, వాట్ క్వశ్చన్ డు వీ హ్యావ్? హూ బికమ్ ద oldest Indian to score a century in the ODI one-day internationals, that is Rohit Sharma garu. Clear. Moving forward to our next article. India wins 4 gold medals at 58th International Chemistry Olympiad 2026. సో ఇందాక మనం బయాలజీ కోసం మాట్లాడుకున్నాం, ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ. సో అగైన్ ఇండియా గాట్ మెడల్స్, బట్ దిస్ టైమ్ వి గాట్ ఆల్ 4 గోల్డ్ మెడల్సే వచ్చాయి ఈసారి. India achieved its best ever performance at the 58th International Chemistry Olympiad 2026 by winning 4 gold medals. All 4 members of the Indian team secured gold medals, helping India to finish joint rank 1 along with China, Vietnam, and the individual participant Russia. Kabir Chiller, JEE Advanced AIR1 was among the 4 gold medals. So JEE Advanced లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చిన కబీర్ చిల్లర్ గారు కూడా వెళ్ళారు అన్నమాట.
The Olympiad was held in Uzbekistan, Tashkent, with participating from 363 students representing 93 countries. Indian gold medal winners Roni Kabir Chiller and దేవదత్త ప్రియదర్శి, హర్షిత్ సింగ్లా, మాధవ్ కిషోర్ వీళ్ళ నలుగురికి గోల్డ్ మెడల్ అనేది వచ్చిందనమాట. క్లియర్. ఇండియాస్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ ద ఇంటర్నేషనల్ కెమిస్ట్రీ ఒలింపియాడ్ కోసం మాట్లాడుకుంటే ఇండియా హ్యాస్ బీన్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ కెమిస్ట్రీ ఒలింపియాడ్ సిన్స్ 1999 నుంచి మనకి ఒలింపియాడ్ లోని ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ఇండియన్ టీమ్ ఇస్ సెలెక్టెడ్ త్రూ అ మల్టీ స్టేట్ నేషనల్ ఒలింపియాడ్ ప్రోగ్రామ్. ఇందాకలో మనం ఎలాగైతే నేషనల్ లెవెల్ ఒలింపియాడ్ ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది, వాళ్ళలోని బెస్ట్ పర్ఫార్మర్స్ ని తీసుకొని వెళ్ళి పెడతాము, అదంతా ఎలాగైతే సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఉందో ద సేమ్ ప్రాసెస్ విల్ బి కంటిన్యూడ్ హియర్ యాజ్ వెల్. క్లియర్. వాట్ క్వశ్చన్ డూ వీ హ్యావ్? Which country hosted the 58th International Chemistry Olympiad 2026? That is Uzbekistan. Moving forward to our next article, everyone. DCGI, which is Drug Controller General of India. DCGI approves India's first dengue vaccine. So, India for the first time dengue vaccine అనేది approve చేశారు. ఎవరు? Drug Controller General of India. Let's see. India's drug regulator and the Drug Controller General of India has granted market authorization to cure dengue, making it first dengue vaccine approved in India, which is developed by Takeda Biopharmaceuticals by Japan. Japan వాళ్ళు తయారు చేశారనమాట ఇది. The vaccine is approved for individuals at the age of 4 to 60 years. సో ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఈ డెంగ్యూ వ్యాక్సినేషన్ అనేది తీసుకోకూడదు. ఓన్లీ ఎవరికైతే 4 years అబౌవ్ అండ్ 60 years బిలోలో ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే తీసుకోవాలి. సో 60 years ప్లస్ వాళ్ళు ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోకూడదు అండ్ 4 years బిలో వాళ్ళు ఈ వ్యాక్సిన్ తీసుకోకూడదు. ఓకే. So it can be administered without prior dengue infection or pre-vaccination screening. ఇది మనం ముందు డెంగ్యూ వచ్చింది లేదంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో తీసుకోక్కర్లేదు. వ్యాక్సినేషన్ అనేది ఒక ప్రివెంటివ్ మెజర్ కింద కూడా తీసుకోవచ్చు. అండ్ ఇట్ ఈస్ మేకింగ్ అ మేజర్ షిఫ్ట్ ఇన్ ఇండియాస్ డెంగ్యూ ప్రివెన్షన్ స్ట్రాటజీ. ఎస్. The approval is significant as India accounts for nearly 1/3 of the global dengue burden. So, world మొత్తంలోని 1/3 of dengue cases అనేవి ఇండియా నుంచే వస్తున్నాయి. సో ఈ వ్యాక్సినేషన్ వల్ల మేబీ there are high chances for India to decrease these cases. Yeah? Yes. So what question do we have? Which is the first dengue vaccine approved in India? That is Q-Denga. TAC 003. Clear everyone? అండ్ ఆల్సో నాట్ టు మెన్షన్ ఇది డబ్ల్యూహెచ్ఓలోని ప్రీ క్వాలిఫైడ్ అయిన వ్యాక్సిన్ అండ్ ఆల్సో 2 doses స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది అనమాట. 3 months కి ముందు ఒకసారి 3 months కి తర్వాత ఒకసారి 2 doses కి ఉంటుంది ఈ వ్యాక్సిన్. క్లియర్. మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ అవర్ లాస్ట్ ఆర్టికల్. క్యాబినెట్ అప్రూవ్స్ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాలసీ ఫర్ యూరియా 2026. The Union Cabinet has approved a national investment policy for urea 2026, a new policy framework to encourage investment in gas-based urea manufacturing plants in India. The policy aims to establish 8 to 9 new greenfield and brownfield urea plants, increasing domestic urea production, reduce import dependence, and strengthen India's fertilizer security. సో వేరే కంట్రీస్ మీద యూరియా అనేది ఇంపోర్ట్ చేసుకోకుండా మన ఇండియాలోనే యూరియా డొమెస్టిక్ గా ప్రొడక్షన్ చేయాలి అని చెప్పి దే వాంట్స్ టు ఎస్టాబ్లిష్ 8 to 9 న్యూ గ్రీన్ ఫీల్డ్ అండ్ బ్రౌన్ ఫీల్డ్ యూరియా ప్లాంట్స్ అనమాట. ఇంతకీ అసలు ఈ నీపు అనే 2026 ఎందుకు మనకు కావాలి? ఇండియా ఆల్మోస్ట్ 40 million మెట్రిక్ టన్స్ ఆఫ్ యూరియాని మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నాం ఆన్ ఎవ్రీ ఇయర్. అందులో డొమెస్టిక్ లోని ఓన్లీ 30 million మెట్రిక్ టన్స్ వస్తున్నాయి. మిగిలిన 10 million మెట్రిక్ టన్స్ మనం తెచ్చుకుంటున్నాం బయట నుంచి. యా. సో అది చాలా ఎక్కువ బర్డెన్ అయిపోతుంది మనకి, లైక్ చాలా అమౌంట్ వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి నౌ వీ వాంటెడ్ టు గ్రో ఇట్ ఆన్ అవర్ ఓన్ బేసిస్. హియర్ ద మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఈస్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఇండిజినస్ యూరియా ప్రొడక్షన్, encourage investment in the modern gas-based fertilizer plants, and reducing the dependence on the imported ureas. Yes, guys. What question do we have? Which new policy has approved by the Union Cabinet to promote domestic urea production? That is National Investment Policy for Urea 2026. Yes.
So that is all for today, everyone. I hope you have a productive session. Please do subscribe to our Telegram channel for all government job related updates and materials. And please do give us a like, share, comment, and subscribe. Thank you, everyone.